No agarró el blue este cabezón. ¿Va a ser el gang level 2? Nah. The duo lane drama maybe not over. Grave here, it's level 2 and it's not even in lane, it's fresh after the purple buffs. And how about a Riptide backwards from Promise? Oh my god. Beats from Tuba! The last bounce of the level's enough. And Promise, just Ayer fíjate que estaba viendo Instagram y me salió una historia del Willy Res. Y yo decía, no, lo bueno jugar pádel en Andorra. Y yo cagaba de la risa porque pensé en el Keno instantáneamente. Y el Keno hizo pádel. Se le el tuba. Ay, a mí se me dio ver esa pendejada. Uy, se le trabó el caballo al tuba. Se le trabó el caballo al tuba. No hay un día que no vea. ¿Y si me pones un. Y uno de los podcasts. Y la bomba. Bien metido en la colita. Espero que ese Malin se haga mi Willman. Oh, huge damage de Malin. Setiaman va a saltar hoy o el día de mañana. No salta. Setiaman no salta. No quiere matar al arte, Setiaman. No saltaba. Setiaman no quería saltar. Uy. No, es el equipo del Sprint, ¿no? Sí. ¿Qué te ríes? No, que yo me río de pendejadas, me consiguió un drop en tu... Viendo videos de Instagram y me río por unas pendejas. Ah, sí, siempre te lo juro, Patán, que los videos ya no me mande videos culeros de eso, men. Son todos muy malos. ¿Por qué men. no? Son todos muy malos, Patán. ¿Qué viste? ¿Cuáles viste? Vi como los últimos 5 que me mandaste. Me gustó, ¿sabes qué me gustó, chico? Fue el de la niña chiquita que le preguntó. Free Gold Fury. Ulti de Moya, aseguran la gol. Y salen corriendo. Ah, bueno, ulti Shintian. ¿Cómo se murió el Tuba, men? Oceans will flip away. The Tanuki get the Gold Fury in the meantime. Leon joins the fight over on left, trades out the 1-for-1 kill. And Promise on the dash away, caught out by Slash. Vente el Discord. Putona. Mira esa imitación que recae, lo robó el Yoshi. Uff. The runic bomb, but is it going to cost Promise his life? It sure does. Sticks around for just half a second to pick up the runic bomb, and the Callan Warden's right on time to call the Yomi Tanuki on their objective pull. Oh, eso porque pues no tienen mucha historia como estos. Bueno, la verdad los Tanuki como que nada. Como que no. Si tienen malísimo, el Promise, man, qué bueno que el Promise, por Dios. Player, man. La segunda y mejor Yomi del mundo. Después de Ronju. Set me de bueno, sí. Pasó con el Pico Weight en el México. But Yomi Tanuki with all their sustain, you wouldn't even be able to tell that they had just taken a fight. Fury going slow, it's all about the bait. Oh man, Runda's being chunked down just a bit. Ahí se llama Huge. His way out of the Oni Fury pit. No creo que me aceptaran. Pues, ¿cuál es el team que me dijiste? ¿Cuál es el team? El Gederino. Ah, con el Gederino, sí. Gederino, ¿qué más dijiste que era? El Byron, dijiste. Es el Byron. El Smooth. Con el Byron sí te acepta. ¿Cuál es tu dúo? Se puede vivir bien del Competitive Mice, sí. Si juega la SPL, sí. En la SSS no creo. Pero si gana, sí. Man, el Grave tiene que dejar de pegarle al Tuba, men. El Tuba, miren, el contra Serket no es muy bueno. Serket contra Set, Hivo se caga a Set también. O sea, aquí no es muy difícil porque no hay muchas ligas. Pues es difícil dependiendo si eres bueno para el juego, ¿no? El problema es, no importa si tú individualmente eres bueno para el juego. O Grave. Oh, nice damage de Malin. Ese Malin no hace nada de daño, man.
¡Dame el lead, man! ¡Ay, ese Merlin está jugando muy asustado, bro! Mira, tanto uno de vida, men. Qué huevo, mira. Estos melones que no valen pa' verga, men. ¿Qué cambié de la Sol? Nada. La Sol está muy perfecta como está. It's an overkill mentality where you're going to go in, you're going to delete a target, but you're going to die. Completamente distinto al juego. But high death numbers. Se murió el Runda se murió. ¿Por qué? Stone binding, that feels good for LA right Porque now. está despensionado y está level 15. Already used the beads and there'll be a chase down by the Callan Wardens. It'll Oceans on the kill and immediately back to FG. That is an instant FG call for the Callan Wardens. They do have a runic bomb. But the Yomi Tanuki, they've got a few on the right side. No por este match, o sea, por este game, no por el... It's a zone here, but the Fire Giant is taking no damage. You got to make a call. Either let Yomi Tanuki in and take the fight. La liga en que se entra, mira cómo funciona. La que tú estás hablando de la de cada semana es la SOC. Tenés que ganar la SOC, que es la liga más abajo de la minor, para entrar a la minor. ¿Cómo andan en el Open Qualifier. Está muy bien. Ajá, es My Open Qualifier. El Landy es muy bueno jungla. Lo que tiene muy bueno el Landy es que es muy hablador, habla mucho en adentro del juego. Rundus did teleport to right. Seguro Runda de nuevo, man. Solo lane alive, man. Over to the Fire Giant pit, Rundus respawns, teleports, dies again. And there's your bait from the Callan Wardens. They would have loved Fire Giant if nobody showed up. Cambiar la SPL. Ah, la SPL no. Now you got a one-man advantage. You already got 4 working la SPL una vez los team entran, no puedes entrar como equipo a la SPL, puedes entrar como jugador suelto. O sea, puedes entrar como que algún team de la SPL te agarre, pero como team así no. Ya una vez los teams se decidan, los 8 teams de la SPL, ya no sé, los nombres no van a cambiar. Get a little damage on the right side. Phoenix, but don't stick around. So they'll head back. 0-5 for Rundus on this RDO. Now a lot of that was active decision making from LAON, right? The Circuit hung out on right with Slash. Por eso es que este torneo otra vez Ronda, man. No. Well, he's in trouble. He doesn't have beads for Ronda, ¿dónde estás? Activa el mapa, man. Actívame el mapa, man. Goes forward, stun from Slash. Everyone look away. Close your eyes. You didn't see it. There's a slight smile on Rundus. Fire no? Free Fire no? The best you can do is no hacen el Fire. like, come on. Yeah, head shake. We don't. Now the Yomi Tanuki, they've got data on how the Callan Wardens want to play this. What they don't have data on is exactly where LAON is. Sends some damage towards Rundus, but he's caught in the River's Rebuke. Or is he? Oh, buen daño, chase. To the side. Snipes up from Shinigami. But Shell helping out a little bit here. Grave. Looking for the back climb. Go, Merlin, go, Merlin, go. Merlin. Flipped it around. Rundus from the depths, though, has turned it and gotten a very valuable kill onto the Tiamat, but LAON still has leg in this fight, and Aegis necessary from XD, and it pays off. Así me dan ganas de llorar, man. 1-for-1 trade. Joshi down for Grave. Shinigami putting up a whole lot of damage in that fight. La Emo ya se apuró con esa ulti. Fue una muy buena iniciación del Grave, entró muy bien a esa Tiamat. Uno de vida. Hubiera llegado a man, si no se ha muerto ahora, no se va a morir, men. Ya quiero ver esta partida. Ya quiero ver esta partida. Uy, me gustó esa ulti. Gotta be a kill for the Callan Wardens, but instead it's Leon who's got to leap away. Quiere la niña fresa. Initiation beads all down from this circuit. Carefully. Also, you're worried about killing off XD. You got to kill him twice. Alternate timeline picked up for the Merlin. They don't get a full reheal, but does make it difficult for the enemy team to shift priority and then shift back eventually. Grave, LAON, they're going 1-for-1, but Grave hasn't completed the kill. Joshi has. He's done too much, and the Callan Wardens call him on it. LAON could be the target. It's Tuba taking the damage. Shinigami up to the air, but left alone on an island. Will be able to roll towards the rest of his team. Reset back towards the Fire Giant, get it right back into a neutral state. This time, Yomi Tanuki fighting without their carry. There are 3 runic bombs on the map, but 2 of them just now leaving the base of the Callan Wardens. LAON will be back here in time. Ya me acordé porque lo de Warden no están haciendo el Fire. A ver si alguien adivina por qué lo de Warden no están haciendo el Fire.
Leon, he can see El Si bug. alguien adivina, les doy un premio. low health promise. Uf, Real qué low bueno. health. Nice. Great minds. Fire Giant down beneath half. Oceans is there if you want to drop the Runic Bomb, but the Yomi Tanuki playing far enough back, you might not need it. Promise initiated on by Leon. Runic Bomb used by Oceans. Rundis back behind the Calvin Wardens, and they're low. 3 members of the Mira, mira Calvin cómo se va a Wardens morir dos nearing veces. Se red lo van a HP. lurkear. Alternate timeline. Winners Timeline. out. The Qué double OP el kill for timeline. Leon, and none of those Wow, red health timeline. bars will Muy reach buen 0. ítem. Fire Giant +2 for the Calvin Wardens. Muy buen ítem el timeline. Muy bien, muy efectivo. Salió ahí el slow, but the damage is certainly there. Shinigami. Shinigami, though, he's putting up numbers. Shinigami, you gotta win this fight. Grave rejoins, but Rundis ends up dropping, and Grave with it all to do won't get any of it done but one. And a double kill for Joshi, who's had a heck of a game in game 1 against the Yomi Tanuki. Improves to 7-1 Ya finishen and esto, 12 man. on the team. La pregunta, ¿cuál es la One recompensa? of the mid laners that needs to Mi die is tifia, man. Joshi. Mi Just tifia, been on man. an absolute tear. Mi tifia, vámonos ya. Cierra, apaga. XD up in 20. Apaga y Really vamos. Josh. You're really worried about it. Yeah, I mean, Joshy's team not ridiculous. No, we've been known about that. I just take it for granted by now. Phoenix, under siege. Promise can't do it on his own. They should be able to get So this Runic back bomb, up. boom, big Yeah. one. Oh, wait. They got a couple bomb. One more bomb's left. Might be able to get a second Phoenix off of it. EFG helps out with the mitigation Doink. as well. That's 1,000 immediately. That's beefy. It's a pretty costly second wave of fighting there from Yomi Tanuki. Now lose both mid and right Phoenix almost immediately. Left side tower is still standing, and so that was not an option for the Wardens. But Nomás por comprar ese starter, no. De hecho, es 135, perdón. Está perdiendo 135 de Magical Power, nomás por comprar ese starter. Por una pasiva que no la va a tener ahora. Mira, la gastó en el Fire cuando estaba él solo, que no le sirve para nada, y ahora no la va a tener para este Siege. No, ¿cómo que registran? Para el Fire, sí, para el Fire, Jair. Fire minions will slowly make their way down the right side of the map, so that'll soften up the defense of the Yomi Tanuki just a little bit, and the Calvin Wardens will be able to play off of it. You've got plenty of time here. Está hecho como el With those culo. fire Lo que quería ver, minions debería haber fire como minions on una reliquia o algo así, Now it's just about two que te buttons. reviva, men. Porque eso Split la one verdad, damage on that Phoenix. en el LoL hay una madre que te revive. Rage and steal onto A los Rundis, maguitos and los he's brought revive, men. Back into the Lion's Den. Third Phoenix down. Rundis stunned. But Rundis with the La verdad beads estaría will be able bien to dash OP. away this time. Shinigami out of the snipes. No, he Pues acá. drops right at the feet of the Calvin Wardens. Spread. And this has been inevitable. But the Calvin Wardens are dropping the Yomi Tanuki. And they'll take over. GG. The Calvin Wardens make hard Muy adaptations to the set. What had cost them their previous set. Group up around the Gold Fury, have it stolen. Group up around the Fire Giant, have it stolen. It seems to me, instead of committing to, hey, let's just secure El zapato ideal. Uy, ese me murió el Rundis. Wow. Goodness. Emotional Rundis, damage. CC to hell and back. Finally reaches the ground. Uy, The Tantal Grave el is Ice. here. Tantal el Ice se va a ir. Slash Has has dash. got the gap closing. Slash has got first blood. More? Game Murió 2 Grave también. starts exactly ¿También how puede game 1 ended. Mm, Grave nice will try. be okay. But LA simply walks right in front of that tier 1 tower, and the chain CC, Myth, that was about as perfect as it gets for the Calvin Ward. I've never seen a Bueno, fearless sin keep Jorm, somebody sí, eso fue lo que 15 dije, feet above the ground for that long. Yeah. That combo, so frustrating to play against, and now it's the blue buff under threat. Talked Grave about anda how this might be a good imprendido. matchup, though. The Pele into the Mercury. La verdad es que el torneo me gustó mucho como Rundis lo and jugó Grave Grave, seem lo to está agree. jugando. One level advantage for Slash that's potentially a difference maker here around this fight. Oh, ¿qué se lo llevó? Couple of the got it. smalls Las- and the blue buff dropped by the Calvin Wardens, and Leon wants out. Slash does Oh, too. está el sprint aquí, está el amigo, ten For now, cuidado, the ten cuidado, dash está el amigo. good. Grave and Rundis may have to give up on this, or El Leon and Slash going to turn it around instead. Bueno, dale Rundis, activaste el shard, dale para adentro. Re-invade from the Yomi Tanuki on the Joshi. Calvin Warden's blue buff. Blue buff gets secured Oye, by the Leon Wardens está yet re again. loco. El Leon is low. El Leon murió? just needs There's to the get transform. out. And it's a shove back from Slash. Rundis gets the kill on El Leon anyway. Both mid laners now out of the ¡Salta! mid lane. Ay, ese salto bien Trying to fight in a bit more. tarde. Well, it ends up Yes, being sir. just fine. And it's not like it's OG blue buff with CDR. Couldn't even tell you how that one happens. Grave just a little bit too far forward there. Leon's 5 doesn't have ult. Oh, he got Whoa. Como no está viendo el partido, no vas a Has ult, entenderlo. but ¿Ganamos on Fnatic o cooldown qué? and no beats for Sí, Grave. van positivos en el Any Fnatic. movements over on his Positivo own barra, jungle pues, around that igual que Fury las that will kills. be spotted out. 9-9. But not on the Yomi
Tanuki side of the jungle. Promise pulled Promise back. está Rivers muerto. Rebuke up. And 4 men around Promise. Simply too much damage. Igual Now esta the Callan partida de Wardens, aquí, if they've raza, got es an Team opening, Diff the ya. Rivers Rebuke, Esta massive partida es team Team fight Diff ya. Se utility está viendo now. como los Warden literalmente están siempre agrupados. Siempre agrupados. Este le hacen boil y siempre también. Sí. My goodness. O sea, estos compas nomás están siguiendo al León. León les dice, vengan aquí, vayan a comer mierda y comen. Wardens have maybe let up pressure over on left just a bit. So Primal Fury down Oh. to half. Grave diving tuba, and that's simple Bro, for the tú Yomi literal Tanuki es jungler, but the Red. Primal Fury not confirmed, Bro. and the Callan Wardens will get it. And another kill for ¿Por qué no Josh usamos on la the ulti Merlin. Olorum para asegurar la Promise gol, setback, man? double kill. Joshi Ulti 5-0. Olorum, tiren toda la gol y salgan It's corriendo, disastrous. bro. It's a great start for the Tanuki, but not only is the Fury stolen, Ahora se but their murió, duo gastó lane is Pit, as well. Segis y todavía That tienen is la so ulti, man. tough. Y Great pauseó de decision-making nuevo. from ¿Qué Leon pauseó? and Joshi there. They see Tuba getting dove in the back, and I guess Leon's got plenty of practice just ignoring Tuba. ¿El getting Ocean tenía dove, ulti? but No lo vi, walks right past him, gets into the Gold Fury pit, and turns around that fight. Sonic Boom. ¿Qué onda, Eli? Very ¿Cómo va, manito? This Mercury now ¿Qué eres with a full portugués ahora o qué? stacked rage. How long did he have it? A ¿Es minute. brazuca? It's the opposite of the rage curse. 'Cause sometimes we see Como tiembla el dead. over the course of the next few minutes. Sonic Boom, not ready, beats off of XD. Good opportunity though Uy. for the Tanuki. They've you rallied going? the Callan Wardens, but is that where you want him at all? Now it's just the tanks left running. You've got no more damage in this fight. Dash is coming up soon. Ol run is over back in mid. No pelean, LA siento que pueden pelear y no shoves pelean, man. Promise into a locker, and Siento que Joshi nomás lo del on a Tanuki están 6th streak corriendo. will hit another. O sea, agarraban que voy a Shove to the ulti. side, Estaba el LA Cucho own. full vida. Avoid some of the lockdown. Grave. Good El Kepri opportunity voltea, for no him to tiene. flip this fight, but Ocean's right on it. Slash with Siento que los another. Tanuki It's están muy another asustados. consolation prize An style. ability we haven't seen just yet. That time No puedo ver el dilation, Valo, Sprint. sanctified fields, Yo abrí el Valo, me massive banea, man. teamfight ultimate, and he's Sí, yo sí lo ando really viendo. up. Already level 14, 2 rings finished. Están haciendo su nickname, sí es cierto, man. Pues que mi nick no es por eso. Sí es por eso, Patán, eres bien No es por patán, eso, no man. es por eso, no es por eso. Te lo juro que eres el... Hay mucha gente que es simple en este mundo, pero tú eres muy patán, man, con las mujeres. Mucha gente como el Yo soy Miki con- que es bien simple con las yo soy mujeres, con pero todo el tú eres un patán, man. Yo no sabía quién era. Torreaba a la par mucho. Pero así lo presiento. Puf, el Mercury level 17 ya con The Dringer. GG. Wardens regain power position around the Oni Fury. You don't know where the Mercury is, you've got to be careful. Chronicles, el Chronicles, Benito. El Chronicles es Dios. Y te dije que el Crónico el dios. Play on that nice edge. Fury reset. Rundis pulled out. Rundis knocked to the side yet again. Rivers Rebuke goes up into the sanctified Uy, field. And el Ocean XD. locked El in. XD Finesse decidió Blessing meterse. looking for Joshi. Both El beats and XD. aim is used by the Merlin. Sonic Boom right down Main Street. Will set up El a XD couple prendió el of monitor. sides there for the follow-up. And the tier has suddenly arrived in the team fight. Yomi Tanuki will find the opening. The Callan Wardens have found the close. Massive performance there from Slash. Not only does it rotate through and turn around what was starting to look like a clean escape for Yomi Tanuki, but he actually was proxying at Phoenix before he makes this rotation. So tier 1 tower in the soul lane will fall down. Y pudiste arreglar internet, pues cambié el router y eso, Eli, pero 5000's always been that ticker se me of, cortó, ayer okay, se me things are starting cortó, to look streameé bad. 4, o Pushing sea, down 20 into minutos y se me ultimate, cortó 4 it's not veces. ideal. Has beads and maybe a chance for some damage onto Tuba. Aegis used. Sí, sí estoy para arreglar. Y luego lo que hice fue mandé a mi mamá en tel y eso, mandé a mi mamá que se pusiera a quejarse y ahora me han dado lo más bien. Es que acá en Uruguay así es, tienes que ir y quejarte y hacer relajo, si no, no te dan corte. Si no vas y haces relajo, no te ayudan en nada. No te arreglan nada. Qué buena. This will happen fast. Literal, Rafita, literal, así lo que tenés que hacer. Tenés que ir y tenés que romper los huevos a lo de Antel. Ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces ahí, hasta que a la séptima te la van a arreglar. Te la van a arreglar porque no... Porque ya no te quieren ver la cara. Far up.
simply left alone in the Fire Giant pit. We have to pan backwards a decent bit to find the next member of the Yomi Tanuki. That's somewhere over on right. Suppose you had to take the chance, but it's a 2-5 game 2 so far for Grave. And a lopsided affair that the Callan Wardens have really controlled from the get-go. Gotta hold him, gotta know when to hold him and when to fold him, and that is a fold him situation for Grave, and my man held. I didn't love that, but it's exactly what happened. Ya veo por qué no juegan el Orun, man. No he visto una ulti del Orun buena en esta partida. Una, no he visto una. Uy, el XD no pega una habilidad. Tier 2 in mid falls down, and the Callan Wardens continue to waltz through the late game. The Callan Wardens building up their runic bomb inventory again. Remember, it was Dude, 3. they love it. It was 3 at one point in game 1. It was enhanced Fire Giant that really made the difference. They dropped those, and then the Phoenixes. Puede que primer mapa para Fnatic en esto. That's about 10 minutes away before we get there, but can absolutely soften up the defense of the Yomi Tanuki if you're ready to go, and you're ready to go now, which the Callan Wardens have been. Pero no había venido Claro, es que creo que lo que pasó con Claro que se fue, ¿no? También, Rafa. Había venido, me acuerdo yo cuando me fui de acá de Uruguay, hace 6 años, 7, como que había venido Claro, y Claro quería como empezar y eso, pero creo que no le fue bien, ¿verdad? Spotted on a ward as well. They pinged him. Here. So is Shinigami. Grave just around the corner. Has blink. No beads though. For just about a minute. ¿No le dieron chance? Yeah, but Sí, que acá en Uruguay nadie va a cambiar de Antel por Claro, la verdad. El Grave ni de pedo gana eso, sí. A massive ward coverage to know exactly where the Tanuki are. It's a wall of vision all the way across the map. The Callan Wardens, there was no way Yomi Tanuki could have snuck up on them. That is incredibly difficult to fight into. But now it's about siege, a true siege, 5-on-5. I don't want to see any more split attempts. I don't want to see Yomi Tanuki trying to catch out Leon. I want to see them group up and play as a unit. They've hit some significant power spikes. Typhon's Fang now for Shinigami. A little demasiado bueno el game, penetration. He should be able to deal with the front line of the Callan Wardens. Sanctified Field has not found the most value just yet. Only really the one usage on Oceans around the Gold Fury. But the game simplifies in the Phoenix defense. It's a very narrow space these two teams have to play in, and that can only favor the space control of the Stream sale piscina ni a One more fight for the Yomi Tanuki. If you want to go to the SPL, you got to send us to a game 3. And then win a few more sets after ¿Qué más quieres mientras que estamos viendo ese game todo aburrido, el de los Tanukis contra los WAM? Todo aburrido, tiene razón el patán. Y pues ya tenemos, a ver, tenemos uno, tenemos el de los podcasts son 2, el Shintofi son 3, la rana son 4. Ahí pues te mandé pues lo de sus clips más populares de Twitch, ¿cuál quieres sacar de ahí? El Migi son 5. El del panetón, ese hay que ponerlo también. Le rolo al bufo, ese hay que ponerlo también, ¿no? Y ese for sure que hay que ponerlo. Ahí van 6. Ya, con 6 está chido para empezar, yo creo. ¿Seguro? Sí, con 6 está fine. Guau, Rafita, yo llegué acá, Rafita, y hubo un fin de semana que llegamos a 40, 43 grados. No quieres poner el del chino. Hacía un calor que te lo juro que no se podía vivir, no podía salir a la calle. Y ahora, hasta ahora sigue siendo mucho calor. Ahora pasan las 12, de las 12 como hasta las 8 de la noche, no puedes salir porque te morí. Te morí. ¿Qué? Y el del chino. Nah, eso no. You've got to make a miracle happen, a 3-man knockup from Rundus, but Eso no fue tan simply too far out of the range of the rest of the Yomi Tanuki. Sonic Boom for Leon might find a few. It is charged up, not needed. Pues el segundo más popular de tu canal es el del Pantacana hablando inglés. Es que inglés español. Eso 6, 7 también. And 0 Phoenixes. A dash in from Rondis, immediately turned, abduct is good. You're not that tanky, bud. Slash, credit for the kill as the Callan Wardens still 4-stacked in mid. Could potentially keep up their push, especially with Leon fully resustained. All birds down. ¿Qué fue ese Yellow Number? ¿Fue el Golden Blade? TP available for Slash. He'll join his team very shortly. And it's 40 seconds left on Rundis' respawn.
Shinigami, you're gonna get that sanctified field Oye, tengo que jugar Legacy. a moment ago. 100% de descuento, 100% de descuento. Down to half, and the Yomi Tanuki with Tremendo one cupolazo de last sacar. chance Es el buen will fall cupón, short, and the Callan Wardens will send the Tanuki home and will advance in the lower bracket of the SPL promotional tournament. Well, let that be the lesson to all the other teams who have got GG. SPL aspirations.